So the physical change is a collective change. El cambio físico es un cambio colectivo, Like the breakthrough of any species. como la ruptura, sí, como la creación, ¿no? de una nueva surge especie. el surgir de una nueva especie. Sí, el surgir de una nueva especie. Es colectivo. Sri Aurobindo and the mother had a choice, either to go ahead with their own complete supramental transformation or to carry everybody together. Sri Aurobindo y madre tenían la elección, ir a este estado supramental o llevar todos consigo. If they went ahead alone with their own transformation, leaving us behind, there would be a great disconnect. Si hubieran ido solos, dejándonos atrás, si hubieran ido a este estado de supraconciencia, So they chose to carry us together. Se hubiesen desconectado. se hubiesen desconectado. Así que eligieron llevarnos a todos. So they chose to carry us together. Sí. Eligieron llevarnos todos juntos. So that last part of supramental transformation La última parte de la transformación supramental of the body, del cuerpo, not of consciousness or the inner being, no de la conciencia o del ser interior, all that is completed, todo lo que está completo, up to the subtle physical it is completed, hasta que el cuerpo físico sutil esté completado. and there are people who can experience, meet them. Y hay personas que lo pueden experimentar y verlos. But that last part, the transformation of the cells and the complete physical body where she, me, all of us can see, Pero la última parte, donde todo está transformado, las células y donde tú y yo todos lo podemos ver, for that a certain number of mankind has to evolve up to a certain point. para eso un cierto número de personas, de humanos, tienen que evolucionar hasta un cierto nivel. And then when that number is ready, certain number, critical number, Y cuando esa masa crítica esté lista, then there comes the tipping point. viene como el punto de inflexión. And a new species emerges Y emerge una nueva especie, with a new body, con un nuevo cuerpo. a body which is visible to everyone. That's what I mean. Un cuerpo que es visible a todos. That's how they have explained the process. Es como ellos explicaron el proceso. Muy interesante la pregunta. Yes. Esto tiene que ver con lo que se está diciendo del cambio de carbono a silicio. Has it something to do with the change from carbon to silicium? Well, at the most material level, also the change will happen. En el estado más material también habrá un cambio. Whether it will be carbon based changing to some other base, Si es un cambio basado en carbono a otra base, is difficult to say, es difícil de decirlo, but few hints which are there, very few hints, pero hay algunas pistas that it could be ionized matter, que podría ser materia ionizada, the fourth state of matter as we speak about. como hablamos del cuarto estado de la materia. Luminous matter, luminescent matter. Materia luminosa, luminescente. In all likelihood. But we cannot say for sure, No se puede decir but in seguro, all likelihood. pero es probable. Okay. Somehow. So I am leaving the Vedanta part because that will require a
different discussion. Dejamos el Vedanta. Ay, sorry. Como quieras. Sí, sí, sigue, sigue. Sigue, sigue. Va a dejar aparte la cuestión del Advaita Vedanta porque sería otra discusión, otra conversación más. And I'll take only that part whether some people are on the way. Y toma esta parte que sí algunas personas están en el camino. It's quite possible because now that the supramental consciousness is working, it is quite possible that it will work in different ways in different people. Es posible, como esta supraconciencia ya está trabajando, es posible que esté trabajando de diferentes maneras en diferentes personas. So we are likely to see many different manifestations Podemos decir que probablemente son muchas manifestaciones diferentes of this supramental working. de ese trabajo supramental. But the sign of the ultimate change will be Pero la señal, el signo último de este cambio va a ser that not one body, but a number of bodies emerge. que no emerge un cuerpo, sino un número más grande de cuerpos. Visible, tangible Y va a ser visible y tangible to number of people. para muchas personas. For example, I had this experience, same experience with Champaklalji. Por ejemplo, él tuvo la misma experiencia con Champa Clara. Yes, that his body is all light. que su cuerpo era solo luz. And quite a number of people had this experience with him. Y bastantes otras personas también tuvieron esta experiencia con él. He used to be in the constant attendance of Sri Aurobindo and the mother. Él estaba constantemente con Sri Aurobindo y Madre. Sí, hacía servicio a Sri Aurobindo Madre. Era un I can explain. Yeah. Si habéis visto fotos, un señor que iba con el torso desnudo y con barba blanca. Y tiene unos libros que luego escribió, ¿sabes? Estaba siempre pues poniéndole el agua, así, atendiendo. I'm also aware of people who in their sleep emit light. También, Real thing I'm seeing. También sabe de personas que mientras duermen emiten luz. So all this is going to happen in different ways Todo esto va a suceder de diferentes maneras. because supramental manifestation will not act according to our mental format. Porque la manifestación supramental no va a actuar como nosotros creemos mentalmente. Wherever there is an opening and receptivity, donde haya apertura y receptividad, it will act. va a actuar. That's how I. That's a very good question. Muy buena pregunta. Because when we take a human body through the present process, the sexual reproduction, there is a lot of loss of consciousness and energy. Cuando tomamos un cuerpo como hasta ahora a través del proceso sexual, We have hay to una pérdida de conciencia. grow through number of stages of ignorance Tenemos que pasar por muchas etapas de ignorancia before we can recover where we had left. antes de recuperar donde lo habíamos dejado. So the method is going to be uno de los métodos va a ser will be that somebody who has changed inside que alguien que ha cambiado por dentro can directly switch over to bodies that are ready. puede directamente pasar a cuerpos que estén listos. The mother has used the word switching into a new body. Madre usaba esta palabra switching como A body that is prepared through evolution
pasar a un cuerpo que está preparado por la evolución, it can take hold of that body and change. puede sostener este cuerpo y cambiar. Or it can directly bring out of itself O lo puede directamente Hacer surgir de sí mismo, de sí mismo. and create new bodies. como recrear nuevos cuerpos. The mother at one point had actually created a new body for beings of other worlds. ¿Ah? Huh? Yes, 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 La yes. madre había creado una vez un cuerpo para seres de otros mundos. Shall I mention which being? Yes, please. She had created a body for this being whom you know as Lucifer. Creó un cuerpo para este ser, perdona, que se llamaba Lucifer, You know, he has fallen from the skies and he has to reclaim. que tuvo una caída y tenía que reclamar. But more than 6 months, it could not stay in the earth atmosphere. Durante 6 meses no podía quedarse en la atmósfera del No mundo. podía ser. ¿No? The idea was to convert him. Más de 6. Excuse me. Idea was to convert him, La idea era de convertirlo and it will have an impact upon earthly beings who are under his influence. y esto iba a tener un impacto sobre la humanidad de su influencia. A seres en el mundo que estaban bajo la influencia de este ser. Temporarily creating even a human body, there are actual stories of Sri Aurobindo and the mother where they created a human body and then it went away. Hay verdaderas historias de Sri Aurobindo y madre donde creaban un cuerpo humano y luego este se iba. I can quote one example from my own life. Puede contar un ejemplo de su propia vida. Shall we share? You are one example. Huh? Are you? No. Not me, but I can share something in my own life which was a testimony to this. Puede compartir una cosa en su propia vida que fue un testimonio a esto. I know some other people also, but I'll give you my that little part of the story. I was posted to Pune as an Air Force doctor. Como un médico de las Fuerzas Aéreas, Pune. me designaron a una. Okay. A India. place. Pune in India. Pune. So one day I discovered that all the incense sticks are over. Descubrió que todos los inciensos se habían acabado. And I felt terrible because I realized that I had forgotten to get a new package. Se sintió terrible porque había olvidado traer otro paquete nuevo de inciensos. And I wanted only ashram agarbattis for Mother and Sri Aurobindo. Quería solamente los de agarbatis de ashram para Madre y Sri Aurobindo. So in the evening, I went to a place where we had study circle. Por la noche fui a un sitio que teníamos círculos de estudio. I asked these people, is there an outlet for ashram incense? Pregunté a esta gente, ¿hay un sitio donde puedo comprar los inciensos del ashram? They said no. No, dijeron no. So I felt very, very sad. Me sentí muy, muy, muy triste. I said, how could I forget? I should have ordered the packet. It should have come. ¿Cómo puedo olvidarme? Tenía que haber puesto un pedido del paquete para que ya hubiese llegado, ya estuviese aquí. In that bit of dejected state, En ese estado de tristeza, de frustración, I was walking with my wife on a pavement road of Pune. estaba caminando con mi mujer por el... She was trying to console me. It is okay. Intentaba consolarme, no te preocupes, está bien. But I was feeling very bad. Pero yo me sentía muy mal.
Then I saw couple of, it is a narrow pavement, Era Pavimento no el estrecho. pavimento, la 3 or 4 feet. acera, gracias, Hmm. acera, como de 1 metro o así. So I walk and I see 2 agarbatti shops, proper shops. Y entonces en ese camino veo a dos tiendas de agabartíes, de inciensos. And I ask them, any ashram agarbatti? They say no. ¿Son del ashram? Dijeron no. They had number of incenses, Tenían muchos inciensos, but not the one that I was looking for. pero no el que yo estaba buscando. So my dejection became worse. Así que me quedé todavía más frustrado. So I have crossed these 2 shops Crucé estas 2 tiendas and then I turned back. y me di la vuelta. As I turn, I see the very place I have walked barely 30 seconds ago. Veo justo donde yo había pasado hace 30 segundos, There is a man sitting with a cloth sí, había una persona en el suelo con una tela on which he has lot of agarbattis. y tenía lleno de agabartis. So I go near and see all of them are ashram agarbattis. Lo miro y todos eran del ashram. Lotus incense. Incienso de loto. So I got very excited, Y thrilled. me puse muy nervioso, muy excitado. Sí. So I asked him, "Oh, you got it from ashram?" ¿De todo esto lo sacaste del ashram? But the man seemed in a big hurry. Pero ese hombre me veía muy apurado. He said, "Do you want it?" Me dijo, ¿lo quieres? So I said, "Yes, I want all of them." Sí, quiero todo. I quickly gave the money. Y rápidamente le di el He dinero. gave me the cloth and the incense sticks. Me dio toda la tela llena de inciensos. And then I am wondering, who could he be? Y entonces yo pensaba, ¿quién puede ser? So after a few steps, I decided to chase him. Entonces decidí ir detrás de él. Just gone. Se había desaparecido. This is no way you can explain it. No puedes explicarlo. There is no ashram outlet of agarbatti there in. No hay un sitio donde puedas comprar agabartis ahí. And suddenly this man appears. Aparece ese hombre, He is in a hurry to sell the product quiere liquidar rápidamente todo el producto and vanishes. y desaparece. So basically all bodies are created from within outwards, like the rose, Todos los cuerpos básicamente están Like creados desde anything, dentro hacia afuera, like anything. como todo, But we don't know the process. pero no sabemos el proceso. But the divine can do it. Pero el divino lo puede hacer, But it is difficult to keep those bodies for long time upon earth. pero es difícil mantener esos cuerpos durante bastante tiempo, That because earthly matter cannot hold it. porque la materia de la tierra no puede mantenerlos. Therefore, the process of evolution and transformation. Y por eso es el proceso de evolución y transformación. So that's my little story. Esa es mi historia, mi cuento. What about the incense sticks? They disappear as well? No. I carried them. I carried the incense sticks and the cloth. Traduce. Pregunta si los inciensos también desaparecieron, pero no. I don't know how he managed from where. Él no sabe cómo se manifestó este hombre con los inciensos, pero quedaban los Mother, inciensos. there is no other way I can explain it because that seeking, that heartache, I remember it still, and the joy, all this I remember very concretely. Lo único que se puede explicar que se manifestó, se materializó porque por su anhelo de encontrar estos inciensos del ashram. So many things they are doing and many things they have done and continue to do it. Hacen muchas cosas, han hecho y siguen haciendo muchas cosas. But we have to open and be receptive. Pero tenemos que abrirnos y ser receptivos. Then there is no limit to what is possible. Entonces no hay límites a lo que es posible. Yes. That closes our mind because mind cannot conceive what can be beyond it. La mente no puede concebir lo que hay más allá de ella misma.
like the monkey, cannot conceive Como el what mono. human means, No puede concebir lo que significa ser humano, but he is the key to man. pero es la That's llave why al he hombre. is man-key. A ver, otra vez. Estos juegos de palabras. Monkey. Key es llave So man is the key to the Superman. y man es hombre. Monkey es hombre, llave para el superhombre. But man doesn't know what is. Imposible. No, lo dejamos. Yes. That's why Mother and Sri Aurobindo has said very clearly, it will happen in spite of man. Por eso ha dicho Madre y Sri Aurobindo que va a ocurrir a A pesar pesar del hombre, a pesar del a ser pesar humano. del hombre. But we can have the joy of participating in it. Pero podemos tener la alegría de participar. Or we can choose to be evolutionary left outs. O podemos elegir de quedarnos atrás en la evolución. Quedarnos fuera. Fuera. Sí. Como- Nature acts like that, isn't it? casi como basuras ahí. You know, there were biological story, actual story of how humans evolved from the ape. Hay una historia biológica sobre cómo los humanos evolucionaron desde los simios. It's a real story, Es una historia verdadera, means story of how apes evolved into humans. cómo los simios evolucionaron a ser humanos. So it seems that the once in that African area, there were apes En esa zona de África había and simios, they were experiencing shortage of resources like we are experiencing. tenían pocos recursos en esa zona, tal como estamos nosotros también. The better apes, the best apes, Los mejores simios, los más... they said we don't care because they are the strongest. They didn't say it, but they stayed there and continued to use whatever was there in the jungle. Los más fuertes se creían que podían seguir haciendo todo lo que estaban haciendo antes y usar los mismos medios en donde estaban. But the group of apes which was a little less, El grupo second line, de simios que eran menos, de segunda línea, they couldn't have competed with these great apes. no podían competir con estos grandes simios. They moved out in search Se of fueron resources. Y buscaron recursos. These are the ones which grew into humans, Estos son los que crecieron y who fueron moved humanos. out. Same thing we are experiencing today. Es lo mismo que estamos experimentando ahora. There is a group of humanity which is devouring the resources. Hay un grupo de humanidad que está devorando los recursos. It is powerful, Es muy poderoso, very capable. muy capaz. But there is another group which is looking for something other. Pero hay otro grupo que está buscando otra cosa. That's where evolution is happening. Ahí es donde la evolución está ocurriendo. But that's not evolution. Pero eso no es evolución. Yeah. That body will come, but we will remain where we are. No, yo creo que no ha entendido. Mm. She was shocked about what you said, that Mother Okay. created a being. Yes. It's there in the agenda. By the Está way. en la agenda. Está en la agenda. But it's not a supramental being. No, not no, a no era un supramental, ser not a supramental. No. No, No, not a no. supramental being. Quería que creciera un ser que sustituyera a Lucifer, o sea, que cambiara eso. The body can be created by occult processes. That is what I meant. Lo que quiere decir es que el cuerpo se puede crear a través de procesos ocultos. And as we evolve, those processes will be discovered. Y a medida que nosotros evolucionamos, esos procesos van a ser descubiertos. Sri Aurobindo wrote about it in writings in 1949. En 1949, Sri Aurobindo escribió sobre eso. That new processes to create a body will come into being. Nuevos procesos para crear un cuerpo van a suceder.
He has hinted at it in several places. Ha implicado, ha dicho, hinted, Given a hint. sí, Yes. ha dado pistas sobre esto en algunos lugares, en algunos escritos, But he did not disclose the full process. pero no reveló todo el proceso. It refers to the time that Mother appeared as the being that dominated Hitler. Yes, yes, yes. Pero era madre. Yes. No era un... But it was not a creation, she just... No, that was, she assumed the form of a certain being. Eso, ella asumió una forma de ese ser, pero no es que fuese una creación. There are many amazing sides of the occult Hay muchos, in Mother and Sri Aurobindo's life. hay muchos signos de lo oculto en la Madre y Sri Aurobindo, en la vida de ellos. One of them is recounted by Nirodha's sister. La hermana de Nirod Das contó Sister. uno de estos incidentes. Nirodha had recounted to her this story, this Nirod, experience. Nirod Da recounted. To his sister, this experience. Nirod Da era uno de los dos sadakas, le contó a su hermana esta experiencia. So one day, Un día Sri Aurobindo got up from the chair se levantó de la silla and went to the bookshelf y se fue a la estantería de libros to pick up a book. para coger un libro. Suddenly he saw his body had become totally transparent. Y de repente vio que su cuerpo se había hecho completamente transparente. He could see through the body the Podía entire ver. bookshelf. Podía ver a través del cuerpo de Sri Aurobindo toda la estantería. With Mother's balcony darshan, there are letters to Sri Aurobindo. Sometimes she would appear tall, sometimes shorter, Del darshan del balcón sometimes hay muchas luminous. historias de su apariencia en ese darshan, que a veces estaba muy alta, a veces muy pequeña, a veces muy luminosa. So there are so many possibilities with the body which we don't know Hay presently. muchas posibilidades del cuerpo que no conocemos. No, the mother said that Sri Aurobindo spoke to her about it, and he said 300 years. But the impression that some of us have, I myself have, and she also hinted that it could be even faster, much faster. Entonces, cuando Madre habló con Sri Aurobindo sobre esto, él daba pistas como más o menos 300 años, pero lo que él percibe, o también otros, que podría ser bastante más rápido. People are beginning to observe certain changes in the human body already. Las personas ya están empezando a percibir cambios en el cuerpo humano. And once this reaches a critical point, the precipitation will take place. Y cuando esto se acerca a un punto crítico, ya se precipita ya. So it may be, who knows, just a couple of centuries or maybe even less. Podría ser un par de centenarios o menos. Siglos. Some people feel that, but we won't see it. Algunos lo sienten, pero no vamos a verlo. We will not see it, we will become it. No vamos a verlo, vamos a hacerlo. Maybe this, not this body, but another body. That's the whole idea of rebirth. Quizás no este cuerpo, pero otro cuerpo, y esa es la idea de la reencarnación. Rebirth ensures a continuity of evolution. La reencarnación asegura la continuidad de la evolución. That's also the doctrine of the avatars. Esa es la doctrina de los avatares. It's a continuity of evolution of earthly life. Es una continuidad de la evolución de la vida en este planeta terrestre. From the fish to the tortoise to the Del boar to pescado, the half a la animal, half tortuga, human. al Very medio clearly. animal, medio humano. It is the connecting link of Earth's evolution. Es la conexión, es la evolución de la Tierra. And same way, rebirth, reincarnation, whatever we call it. Reencarnación, renacimiento.
is the connecting thread of our own life. es el hilo conductor de nuestra propia vida. And that explains why we are today what we are. Es lo que explica que somos lo que somos ahora. And all that we are aspiring today, Y todo lo que aspiramos hoy, we are forming our future. estamos formando nuestro futuro. Mother was asked how the new being will be created. Madre le preguntaron, ¿cómo va a ser creado este nuevo ser? She said, by the pressure of your will and faith. Por la presión de tu voluntad y tu fe. This pressure of the will and faith is what is called as tapasya. Esta presión de tu voluntad y tu fe es lo que se llama tapasya. Tapas means heat, energy. Tapas significa calor, energía. When the faith and will are concentrated upon a single idea, Cuando la fe y la voluntad se concentran sobre una sola idea, it becomes a power inside us se convierte en un poder dentro de nosotros and begins to change y us empieza a cambiarnos in the direction of our faith and will. en la dirección de nuestra fe y nuestra voluntad. So whatever is our will and faith in this life, Lo que sea nuestra fe y nuestra voluntad en esta vida, and what could not yet be accomplished, lo que todavía no se puede realizar, will come back va a volver and pick up the thread from where we left y va a recoger ese hilo desde donde lo hemos dejado y and move further. seguir hacia adelante. That is the process. Ese es el proceso. What we haven't yet been able to do, we will continue in another life. Yes, that is the logic of rebirth. Esa es la lógica del renacimiento. Rebirth has nothing to do with reward and punishment, the way we, No tiene que ver con castigo y premio. God has better things to do. El Dios tiene Dios tiene mejores cosas que hacer. que castigarnos. Llevar una lista. Pero quizá la lista la llevamos nosotros muy puesta. It's going from one class to another and another, higher and higher classes. Vamos de una clase a otra, luego a otra clase, luego a otra clase. Otherwise, the story of life will be so strange, it will make no sense. Si no, la historia de la vida sería extraña, no tendría sentido. Why you are in Spain, I am in India. Porque estás en España. A random en India, event. un acontecimiento. But rebirth makes sense. Pero renacer hace sentido. भगवते श्री